Salve ragazzi, eccoci qua in un'altra bella puntata. Salutiamo veramente tutti i ragazzi, porco Dio, finalmente non ho sbagliato, a Vincenzo, a Natas, un abbraccio, Hammerheart, grandissimo, the best, grande, fantastic. Oggi abbiamo un'altra band colossale della scena death metal from Swedish, direttamente dalla capitale Stoccolma. Oggi c'è anche lui a farci questa lugubre compagnia. Oggi presentiamo niente poco di meno che Sebastian dei Necrophobic. Segnatevi questa intervista perché rimarrà negli annali per sempre, forever, nel Calice Nero. Hello Sebastian, welcome to Il Calice Nero. The Maestro said, of course, only good things about you and Necrophobic, of course. Thank you. Nice to be here. First of all, we are honored to have you here as guest of Il Calice Nero. For us, it's a little milestone that we want to put in our channel, in our YouTube podcast. And thank you for spending with us this hour, basically answering questions, because we are first things, we are metal fans, heavy metal fans. So for us, it's a great opportunity to go depth in the Necrophobic, your personal music career, and try to do not make the same interview as the other people. We try to keep it unique. So hope to have an interesting interview. I let the Maestro say the first question in Italian and we translate. So, prego Maestro, prima domanda e poi la traduciamo. Okay. Ringrazio Margrave Anarca come sempre appunto dietro la cabina di regia. Adimer, oggi finalmente c'è anche il nostro piccolo gioiellino. Allora, cominciamo con la prima domanda appunto verso i Necrophobic. I Necrophobic nascono nel 1989, se non erro. In quell'anno, adesso, cerchiamo di entrare in un'arte degli anni 80, fine anni 80, con un'arte degli anni 90, fino ad arrivare con una parte dell'arte del 2000. Come in questi 3 decadi di anni i Necrophobic riescono sempre a volgere con la loro propria arte, creando poesia, filosofia e un qualcosa di diverso dai gruppi Swedish death metal from appunto Stoccolma. So he wants to ask you that obviously Necrophobic started in 1989, but you joined in 1996. And the question is, what do you see in Necrophobic since you joined in these decades that have been, and how do you think that the band may have influenced the death metal scene in Stockholm? And how do you feel that the scene influenced Necrophobic? I think, Necrophobic first started off as a genuine death metal band. It was on the first album, The Nocturnal Silence, it was very much a death metal band. But when I joined, the band had drifted more into black metal. And from Dark Side and on, we kind of struggled for a couple of years to find where we would stand. You know, we chose to still call our music death metal because that's how we started, and we didn't want to follow the trend to go into black metal. But I think the albums we did after Dark Side, we did The Third Antichrist, and we did Blood Hymns. We were kind of searching back and forth between black metal and death metal, and I think we came up with a new sound that was this melodic death metal with a lot of black and metal influences that it really didn't exist before bands like us and Dissection and Unanimated and a few more started to incorporate these melodies into the music. So I think the scene gave us a new flavor, but we also made a print with our music that I think we are one of the bands that started this black and death metal scene, actually. Mm-hmm.
Praticamente ha detto che la scena li ha influenzati parecchio, nel senso che comunque loro sono nati come death puro, genuino, e però appunto ci sono stati questi passaggi verso più il black, molto black, e dal periodo di Darkseid, quindi parliamo comunque del 97, dove da quel momento non sapevano effettivamente da che parte stare, fammi passare il termine, e Sì, quindi sì. cercavano molto da una parte e dall'altra, cercando appunto di creare un nuovo sound che alla fine è diventato quasi, diceva lui, melodic death con moltissimi elementi black, e dice addirittura che forse sono stati i primi a coniare questa forma di sound, e che dice che è stato quasi un dare e ricevere, nel senso che la scena ha dato molto a loro, però anche loro, appunto, con questa faccenda del probabilmente siamo stati anche i primi a dare alla scena stessa, creando tutto quello che si è creato fino ad ora. Ok, poi Margrave Anarca e poi Adimer, vai. Allora, io gli chiedo qualcosa della scena svedese di quando è entrato nei Necrophobic nel 1996, parliamo. So, my question is about how was the Stockholm local scene back in the 90s, and there is some difference between the fruition of the music in the past and now. There is something changes, and or North Europe usually then Italy has a strong fan base. So what do you think about it, and how the evolution of the music and we passed from CD, cassette, vinyls, now digital stuff, and I want to ask you in relation of this kind of new sound, the evolution, and how was in the past, how was now the whole situation music wise. I think after the first wave of death metal in the late 80s, the scene almost died in Sweden. By 1993, 1994, the scene was very small. And the black metal scene was not big at all in 1994 in Sweden. It was not very big in Norway either, but it started to grow. So I think from almost no gigs at all in the early 90s, black metal bands started to play, and we could see that Necrophobic got a bigger and bigger audience as black metal grew. And then after a couple of years, death metal kind of came back, and it was mashed together in where there was no war anymore between death and black metal, and that helped the scene to grow together, I think, because I don't think black metal would have stand on its own, and I don't think death metal would have survived, but these two extreme genres, they helped to build this up. And then I'd say this scene, it kind of has 4 years on top, and then something happens, and it's more, it goes back underground, and it's breathing, so to speak. So it has not been a big scene all the time. It's a few years with a lot of people on the concerts, and then it's a few years without almost anything, you know. Okay. Let me translate this, and the next question will be from Adimir. Ok, ragazzi, lui dice che dopo la prima ondata di metal estremo, fondamentalmente la scena era molto piccola ed era anche quasi morta. Rispetto a tutte le credenze, diciamo, gli stereotipi, la situazione ha iniziato a spargersi a macchia d'olio quando appunto è iniziato a crescere appunto il black metal, fondamentalmente, perché prima comunque c'era una guerra, no, tra i due generi, death e black metal. Questa situazione l'espandersi di questa situazione, di questi due sottogeneri, ha fatto sì che per 4 anni la scena è stata al top e poi dopo è ritornata all'underground. Lui fa una metafora dicendo che quasi sanguinava la scena, come una persona morente sanguina, insomma, quindi hanno avuto una grossa espansione perché poi hanno iniziato a fare tanti concerti, quindi da che ne avevano 0 a fare tanti concerti anche molto, molto grossi, però poi dopo si è sopito tutto. Però la questione è che meno guerre tra sottogeneri, perché prima c'era comunque una sorta di divisione tra death e black metal, più ha beneficiato il Necrophobic con l'espansione del black,
però fondamentalmente la scena negli anni 90 è stata bene o male, dice, circa 4 anni al top e poi è tornata indietro. Quindi è questa il suo ricordo per la scena appunto svedese degli anni 90. Ok, Adimir, your next question about the first part of Necrophobic, if you want. Ok, allora io volevo chiedere, appunto partendo dal principio che lui è entrato nel gruppo nel 96, la sua prima comparsa è stata in Darkside nel 97 come guest all'interno dell'album, quindi non come chitarrista effettivo. Volevo chiedergli come è entrato, diciamo, in contatto col gruppo e cosa l'ha portato a diventare poi chitarrista ufficiale fino ad oggi. Okay, my question is, as we said earlier, you joined the band in 1996, and the first album you were in was actually Dark Side, which we also talked about, but you appeared as a guest guitarist. And my question is, how did you get in touch with the band, and what led you join the band as a full-time member until today, apart from the break you had in the mid 2010s? I went to the same school as the other members, so I knew them since like 89, 90, and we were our bands were at the same party. You know, all the Stockholm bands, they kind of we met up and we partied together. We listened to albums together in the early 90s. And when David left the band, I was hanging out a lot with Tobias, the singer, and he asked me if I wanted to come and rehearse with them. This was the summer of 1996, and I already know their music and the guys, so I came along and we rehearsed the songs for the album Dark Side. But they were in Necrophobic was in a transition where David was leaving and I was joining, and they decided as a band to record the album as only the three of them, and use me and David as guests on the album to kind of make a smooth transition from, you know, David was very important for the band, so it was kind of good for them to not make him quit immediately, and it was kind of good to not make me join and take his place. So we all took place on the album Dark Side, and there never was any protest from the fans or anything. That was kind of smooth transition. But we have regretted after the album that I didn't play on the whole album, because the sound is a bit weak, maybe. It could have been better with two guitarists. So that is something we have discussed through the years. I should have been on the album. But strategically, it was a good move back then, you know. I was a full-time member before the album. You know, I joined the band before the album. Ok. Praticamente ha detto che era compagno di scuola dei membri dei Necrophobic all'epoca, quindi comunque 89-90, e faceva parte dello stesso giro di amicizie, chiamiamolo così, che comunque la scena di Stoccolma tutti si conoscevano, uscivano, ascoltavano album, eccetera, eccetera. E è entrato in un periodo in cui David stava mollando il gruppo, appunto, e in quel periodo usciva molto con loro, e Tobias, il cantante all'epoca, gli chiese di fare qualche prova e vedere come sarebbe andata, giusto e stavano provando le canzoni di Darkside, appunto. Quindi è stato un periodo abbastanza strano, perché è entrato in questo periodo di transizione tra lui e David, e è andato a finire che le registrazioni di Darkside sono state fatte quando lui era già membro effettivo ufficialmente, però hanno voluto fare una transizione un po' più morbida, nel senso che appunto hanno fatto registrare le chitarre a
a David e lui ha fatto la comparsata in modo che comunque la gente potesse già sentire parlare di lui, diciamo così, l'ha detto con parole diverse, ma il concetto questo è. E si è ritrovato comunque ad avere una buona risposta da parte dei fan, nel senso che comunque hanno apprezzato la questione di avere questa transizione omogenea, però dice che col senno di poi ne hanno discusso nel corso degli anni, avrebbero preferito avere due chitarre o comunque far registrare tutto a lui, Sebastian appunto, perché ha detto che forse suona un po' debole come suono. Ok. Allora, prima naturalmente di fare la domanda io, lasciamo La spazio ad domanda Anga. Saluta okay. Gianluca. So there is a question from Harrogat from YouTube. He asks about the artists, even non-metal artists that let you start to play music, and what band inspired you in the first composition of your career? I listened to, when I was really young, I listened to Swedish pop music. There were like pop rock bands, one called Noise, one called Gyllene Tider, The Golden Age. These were really influential bands for the youngsters in Sweden around 1980. Then I discovered punk music, mostly Swedish punk rock in the early 80s. But then by 1982, I heard Accept, Iron Maiden, and most important of all was Saxon to me, actually. The live album, The Eagle Has Landed, and later Crusader, those two albums, they pushed me into wanting to become a musician. But I think the first song I ever wrote maybe was because of the Twisted Sister song, The Kids Are Back. You know, it's a very easy riff, and it was one of the first riff I learned to play on an electric guitar. I was 12 years old. And then I wrote something similar. So I think the second Twisted Sister album was important for my own writing, actually. Ok, perfect. Allora, lui gli artisti che mette in risalto sono la scena pop svedese, pop rock svedese e la scena punk svedese, però lui dice che fondamentali per il suo percorso artistico sono stati Saxon, soprattutto Crusader e l'album quello dal vivo, quello lì famosissimo, che adesso penso che è stato uno dei primi anche per me per i Saxon, quindi diciamo condividiamo questo inizio, diciamo, su questa parte di heavy metal. Ovviamente Iron Maiden, però dice che una delle prime composizioni è stata ispirata dai Twisted Sister, The Kids Are Back, e quindi diciamo che sono questi stati i primi passi come musicista, che poi hanno detto sì, voglio diventare un musicista, voglio fare questo nella vita, eccetera, eccetera. Quindi scena pop svedese, scena punk svedese, Twisted Sister, Saxon, questi sono più o meno i nomi per fare un riassunto. Prego, maestro, for the next question, maestro. Perfetto. Allora, se i Necrophobic dovessero entrare in un mood particolare con il loro sia black precedente, sia death melodic death metal attuale, sarebbe più una cascata del Niagara oppure sarebbe una foresta amazzonica oppure una grotta sottoterra che ancora non è stata completamente scoperta. Quali dei tre luoghi i Necrophobic si sentirebbero a loro agio sia per fare un live, ma anche per riflettere e per scrivere dei testi completamente fuori dal normale? Okay, the question is basically that if you would have to describe Necrophobic in the early days, in the Black and Death era, and the Necrophobic of today, which is more around the melodic death side, if you have to pick a place where you have to write music, write lyrics, or play live shows in, would you prefer like an area around waterfall, like the Niagara Falls, or a forest, or maybe a cave which is never fully discovered in it entirely? You know, if I
I think my inspiration comes mostly from being out in the woods. I would choose the forest. It's my place of peace, so to speak. But it's also, I think death and black metal has much more to do with the city, actually. I mean, the forest, the caves, and the beautiful landscapes are maybe the romantic atmospheres of black and death metal. But we should go to the Ruhr area in Germany. That's where extreme metal comes from, So I would probably write in a nuclear plant if I could choose. Praticamente ha detto che sicuramente per lui la foresta, nel senso che per scrivere musica lui si troverebbe molto più a suo agio là, in quelle zone là. Però ha detto che per quanto riguarda i Necrophobic in sé, forse ha più a che vedere con zone urbane, cittadine, perché dice che appunto le parti, quelle più atmosferiche, quindi più sul black, sono più adatte alla foresta, tipo le foreste in Germania. E questo è quanto, praticamente. Vai, Margrave. Speaking about the forest, I want to ask you your relationship with the nature, basically. It's simple, but not so simple question, since everyone has the own point of view about it. And what is your relationship with the nature? Not only speaking in the composition and music-wise, speaking also on the more romantic, artistic side, more 360-degree about the art part of your life. Yeah, but as I said, the forest is where I get my peace. It's my whole life. The woods have been very important. My father used to take me all the time as a kid out in the forest. I was year around. Doesn't matter if it was summer or if it was winter or whatever. We were always in the woods. So for me to describe through the music and through the writing what I feel when I'm free out in the woods, it has a very close connection for me. And also, I think how I try to paint the landscapes of the songs in some way with all the atmospheres and feelings comes from inspiration from the woods. Absolutely, from my whole life, Okay, let me translate this, because it's very interesting point of view about the painting. You use the guitar basically to paint what you feel good, because we try to speak and make the interview more in this part, in the artistic side, than in the basically the same concept and the same thing. So maybe there is a question, the next question, about this sort of kind of stuff. So let me translate this and we got more in depth about this topic. Praticamente la foresta è dove ha pace e il padre lo portava sempre Aspetta, cosa hai chiesto precisamente? No, io ho chiesto la relazione con la natura, e lo stavo dicendo, la relazione con la natura. Lui parla proprio che questa relazione con la natura lo rappresenta anche compositivamente parlando come libertà, dove ha la pace. Infatti il padre lo portava sempre nella foresta. Io ho detto questa parte di risposta è molto importante, perché lui usa proprio un termine che è paint, no? Quindi la dipingere i paesaggi della foresta con la chitarra. E ho detto, noi di solito facciamo sempre questa domanda, perché vogliamo accostare proprio l'arte e la concezione dell'arte con la musica, perché per noi la musica non è solo musica, per noi la musica è un concetto molto più... E quindi ho detto a Sebastian che andremo molto più nel dettaglio adesso, con magari ecco, lo possiamo fare proprio adesso questa domanda, quella lì di accostare la musica alla pittura, perché ne ha parlato proprio lui adesso in questo momento. Quindi maestro, direi di farla questa domanda, così poi lasciamo ad Adimer Me lo concedi, Adimer? Vai. Allora, quindi entrando appunto nella pittura, quindi un'arte espansa completamente, un'arte particolare, quindi scegliendo anche delle situazioni come l'autunno, l'estate, la primavera e anche l'inverno. Quanto appunto questa arte si riesce a far sì che
il sound Necrophobic, da un riff di chitarra, da una linea di batteria fino a toccare le corde vocali al basso, come riuscirebbe a entrare all'interno di una tela di un quadro sia moderno e sia retro? Okay, the question is a bit broad, so it was about trying to find a connection between art in general, for example, a painting, as you said earlier. But how do you think that the artistic impact that has been on Necrophobic can be described? I mean, what do you see in terms of a season, for example, or a nature kind of painting and whatnot? What do you see, and how do you feel that it's important for the band? I think first off, like if you see, there's no unnecessary things in the woods. Everything is there for a reason. There's no filler parts of the woods. Everything has its purpose. It is beautiful in its way, and I think what we try to do with the music is to make everything in the songs and everything in our live performances and in the art of the artwork, we try to make everything important. Some bands, they write 5-6 great songs and then a couple of fillers. We have to fill this space up, and they put on something that is not worked through. But nature does not do that. They don't have 100 important trees and then 30 bad ones just to become the wood. All the trees are important. All the trees are beautiful. And in that way, we try to make our music the same way, that everything must be there for a purpose. You should be able to put the needle down on your record player wherever you want on a Necrophobic record, and what you hear will make sense. That's just like the woods. Wherever you look, it makes sense, or it gives you a feeling. There's no, so like that. Praticamente dice che un collegamento può essere fatto per un motivo molto semplice, nel senso che per lui e comunque in generale nella natura tutta è lì per un motivo, nel senso non c'è una cosa più giusta, la meno giusta, no, è tutto un coeso. E per quanto riguarda il Necrophobic, appunto da un punto di vista artistico, appunto del dipinto, eccetera, eccetera, cercano di riempire tutti quanti i punti del quadro, chiamiamolo così, nel senso che prende ad esempio un album, ci sono gruppi che hanno filler e canzoni fighe, quindi magari hanno un album di 9 canzoni, 6 canzoni sono fighe, 3 sono riempitive. Loro non vogliono fare questa cosa, appunto come per la natura. Hanno 9 canzoni, devono essere 9 canzoni con un senso. E dice, ha fatto proprio l'esempio del mettere la puntina sul vinile. Tu puoi mettere la puntina ovunque all'interno del disco e deve avere senso quello che stai ascoltando, cioè non deve essere una cosa staccata completamente dal resto. E dice appunto che appunto come gli alberi sono tutti importanti, non è che ne hai 100 di belli, 30 di brutti, no, tutto deve essere ugualmente importante anche proprio da un punto di vista compositivo, con tutti gli strumenti, le parti vocali, eccetera, eccetera. Poi aggiungiamo un attimo una parte di domanda che diciamo abbiamo mancato di tradurre. So Sebastian, if you have to pick some paintings, maybe one modern, one retro, to describe the artistic proposal of Necrophobic, why and what you will pick?
Pick one model, or what did you say? No, the painting, one modern or retro. If you do not know how to explain it, you can also try to compose it with words. What can describe if Necrophobic will change subject and go on paintings and not music anymore. No, I don't know a specific famous painting, but there's the big church in the town of Stockholm, in the old town, has very spectacular paintings. And even since I was a kid, there's one huge painting of heaven and hell and all the angels and the demons that are fighting. And I think in that painting, it's pure misery on the bottom, and it's heaven on the top, and it's war in the middle. And I would like to think our music as that it is a constant war between the beautiful atmospheres, the chaotic atmospheres, but it's always a struggle going on. In Necrophobic's music, there are never really peace. It can be beautiful and it can be very dark, but it's always fighting through the elements. So this old kind basically of... two sides. Basically side A, side B, the peace and the war and the chaos between. Okay, let me translate this. But there is people, Christian from Black Coat, he said, please guys, greet Sebastian from myself, and we want to thank Christian for being following us and his band, a very kick-ass band, and thank you guys for being here. So Black Coat are greeting Sebastian and maybe Necrophobic. I know them very well. I know them very well. I played on one of their albums actually also. So. Ok, quindi li conosci molto bene perché ci ho suonato, quindi grazie ragazzi. Un'ottima band che consiglio veramente di ascoltare intrattenimenti Black Coat, grandissimo. Grazie ragazzi, grazie mille per il supporto al Calice Nero. Quindi per tradurre quello che ha detto Sebastian, praticamente lui c'è la chiesa nella parte vecchia di Stoccolma che rappresenta le due parti, il paradiso, l'inferno e la guerra tra di loro. Quindi lui si immagina proprio la musica dei Necrophobic in questo senso: non c'è mai totalmente pace, non c'è mai totalmente l'inferno, non c'è mai totalmente il paradiso, non c'è mai totalmente la guerra, quindi c'è questo caos in mezzo praticamente. Quindi c'è proprio questa chiesa al centro di Stoccolma che lui è stato sempre affascinato da questi dipinti, e lui dice, secondo lui vanno proprio bene per descrivere a livello artistico i Necrophobic. Prego Adimer. Allora, la mia domanda si sposta più sul versante musica rispetto alla questione quadri, arte in generale. Volevo chiedergli qual è il suo approccio allo strumento da un punto di vista di strumentazioni, ad esempio, cosa preferisce utilizzare, qual è il suo strumento che ritiene essere comunque quello più affidabile per quello che fa generalmente sia in studio che in live, e un pochino anche capire qual è la sua strumentazione in senso generale, quindi amplificazione, effettistica varia. So my question is more on the music side as of now. Basically, I would love to ask you, what is your equipment, which is your go-to in terms of live shows and also studio environment? And what do you think that fits whatever you need? And also, in general, if you want to talk us about what's your equipment that you're using nowadays. I have used a lot of different guitars and amps through the years. And first off, it's quite interesting because whatever I play, it sounds just like my playing. I think I have a quite signature sound that people can hear that it is Sebastian playing. It has to do with the vibrato and attack of the pick and stuff like that. So it doesn't really matter what guitars I choose. I used to play Gibsons for many, many years. And up to 2009, it was mainly Gibson guitars I used with Necrophobic. I used Marshall amps, I used PV amps, most of the time PV 6505 I used with Gibson. But then
since 2010 or something, I started to use Jackson guitars because I wanted the Floyd Rose tremolo, which was not on the Gibsons. And I also saw that a Jackson guitar with EMG pickups, you have a very good chance of getting a great sound live. You know, when you play, it's like the lottery live, how it will sound. You know, it's always different amps, different stage, different PA system. But with the Jackson and EMG pickups, you get a fairly good sound every time. So I've been using that because it's easy, actually. It's a good way. But I'm drifting more back into Gibsons. It's a challenge, but also it's fun. You know, it makes It's me work tricky. harder, actually. It's tricky. Ok, praticamente per quanto riguarda la strumentazione ha parlato da un punto di vista molto generale, quindi parto dal principio che utilizzi le stesse strumentazioni live anche in studio. Praticamente lui ha iniziato con Gibson, Marshall, è stato un affezionato della Gibson fino a più o meno il 2010, poi ha voluto passare alla Jackson per due motivi principalmente. Praticamente lui ha sentito la necessità di utilizzare il ponte Floyd Rose, quello con la barretta che vediamo anche sulle chitarre là dietro, e con pickup e MG. E questo perché dice che gli pickup dell'MG da un punto di vista live sono molto più coerenti da un punto di vista di suono, e perché appunto è un po' una lotteria fare concerti, nel senso che può capitarti il suono un po' diverso, eccetera, eccetera, quindi magari viene a mancare tutta la forza. E per quanto riguarda la questione amplificazione, dicevo che è passato molto tra Marshall e PV, ad esempio ha fatto l'esempio del PV 6505 e ha detto che da un punto di vista di suoni in generale non importa quello che lui stia usando in quel momento, quindi anche questa è un po' una battaglia per lui, perché dice io sto fluttuando molto tra Gibson, Jackson per le chitarre, e dice sono contento ma non sono contento, quindi è abbastanza divertente da quel punto di vista. E dice che fa fatica perché ritiene di aver trovato un suono che ritiene quasi di aver trovato un suono che si possa definire come signature, tra come usa il plettro, tra come suona lui in generale, eccetera, eccetera, che comunque appunto qualsiasi cosa lui abbia tra le mani si vada a dire è Sebastian. Quindi questo è quanto. Se in Necrophobic li incanaliamo all'interno di una natura morta, quindi una natura completamente passiva, priva di vita, priva di esseri umani, solamente con alcuni animali ad ascoltare la loro musica. E Sebastian, quanto si vedrebbe in maniera perfetta seduto in un tronco di albero con la sua chitarra e creando degli assoli per far entrare all'interno delle piccole orecchie agli animali che ascoltano l'arte di Sebastian? Okay, the question is pretty interesting to me. Basically, would love to know if you are picturing yourself in a dead nature team, and there's no humans around, just you and your guitar sitting on a tree playing for, let's say, little animals that are in this area. What do you picture yourself doing on the guitar? Maybe for solos and rhythms or whatnot. If I was just playing for myself in the woods, or what was? Yeah. I was thinking about this. This is fun. I was thinking about this yesterday because I was in this apocalyptic mood where I thought to myself, if there's an apocalypse now,
and I will survive, only me in the world, would I choose to play acoustic guitar, or would I choose to play electric guitar? Would I play solos, or would I play death metal, or would I play melodies? And I think I would probably compose on acoustic guitar, because on an acoustic guitar you can both do the melodies and you can do the chords, and you can play classical guitar, which I can play actually. Yeah. So I think that would fill my void of not having music, not having a record player, not having a band. Then I would choose an acoustic guitar and probably play the same black metal atmospheric themes, but not with the force and power of black metal. I would be transform that into a more classical mood. Okay, so do you see it as a more broad instrument, like it has a broad spectrum for emotions and feelings that... Absolutely. Ok. Praticamente ha detto che è una domanda divertente perché ci stava pensando giusto ieri, ironia della sorte, e si stava chiedendo se mi trovassi in un mondo post-apocalittico e fosse rimasto solo lui vivo, cosa potrebbe fare, che strumento userebbe, una chitarra acustica elettrica, cosa suonerebbe, cosa non suonerebbe, e ha detto che preferirebbe avere uno strumento acustico, quindi tipo una chitarra acustica, perché dice che comunque è uno strumento molto molto ampio, perché puoi fare assoletti, puoi fare melodie, arpeggi, come puoi anche fare accordi e tutto quello che ti serve. Quindi è uno strumento molto vario da un punto di vista di spettro sonoro e anche emotivo. E questo anche perché comunque lui sa suonare di per sé la chitarra classica, e quindi dice che comunque sarebbe uno strumento che gli permetterebbe di poter tirar fuori eventualmente anche la parte malinconica più sul black, però senza la cattiveria effettiva del black. E questo è quanto. Margrave, a te la parola. Allora, io voglio rubare una domanda a Maestro, faccio quella dei film, insomma. So, speaking about more in this part, this artistic side that you can imagine, we love that side too. Can you imagine Necrophobic as a soundtrack for a movie? And in your opinion, what movie you will be like to collaborate to create a soundtrack for it? Even also, you can also invent the movie, if not existing, or if you are related, not related, sorry, if you are closer, basically, if you have a favorite movie that you want to be featured in, it will be interesting to know. I've been thinking of this also. Because last year when we worked on the video for Infernal Depths of Eternity, we worked with Costin, who does a lot of good animated videos. And I have been thinking a lot of years that I would like to do something like the movie The Wall by Pink Floyd. If you have seen this movie, it's both acting, it's also very artistic. It's there are animated parts, and it kind of sucks you in. It's maybe the movie I have seen most times in my life, and I would love to have the budget and the people to do a black metal version. Not the same story, but like the last album, Dawn of the Damned, has a pretty good theme to become a movie. So if I could work with really talented people to make that come alive on the screen, I think it would be just what I wanted. And then I wanted to mix acting parts with real human people. I would have more surreal images and also animated images. And I think it could be kind of like taking LSD and lose yourself in something, you know. That's the vision. It will be an interesting movie for sure to watch if we have one day the possibility. But speaking about Necrophobic as a soundtrack
for an existing movie, La soundtrack. what you think? What movie can fit the necrophobic music? Bella domanda. I will imagine something like Apocalypse Now or stuff like that. Yeah. It's probably, as all black metal, it's probably more Lord of the Rings, that area, maybe. Ok. Vai, Ok, traduci. allora lui dice che a parte l'ultima parte come colonna sonora, dice io ho detto ma qualcosa tipo Apocalypse Now, l'ho detto no, qualcosa più il Signore degli Anelli, no? Lord of the Rings. Ok. Mentre sulla parte del film lui immagina di fare una sorta di versione black metal del film che hanno fatto i Pink Floyd con The Wall, mischiando diverse tecniche, parti animate, non parti animate. Ha detto che anche questa domanda ci stava pensando quando hanno registrato il videoclip con il loro direttore del video, che adesso non ricordo il nome. Infatti ragazzi, noi se la facciamo in maniera simultanea, vicino al tasto play ci sta il pulsante CC e avete i sottotitoli tradotti automaticamente, non sono precisissimi ma non vi perdete niente. Noi cerchiamo di fare il possibile per tradurre simultaneamente, e quindi ho detto no, a noi piacerebbe fare una cosa del genere proprio perché il nostro direttore del videoclip ha proprio questa propensione a lavorare per i video animati, fa video animati eccetera eccetera, quindi hanno questa cosa, quindi un black metal The Wall tra virgolette, black metal The Wall thing, well, it would be great in my opinion. So if there is some producer online, hit up Sebastian for this idea, and I will buy the ticket at day one, basically, because it will be very fucking cool, in my opinion, to have this mixed stuff, because knowing the original movie, and have this black metal side, this black metal version, but of course the plot will be different, the things will be different. It will be really cool as a mix of movie and music side. Just a little curiosity, what do you think about movie as Lord of Chaos and stuff like that? Io ho chiesto di Lord of Chaos, ragazzi, ma proprio brevemente. I think a lot of people were upset about that movie because it made the lords, their heroes, it made them look like stupid teens. But for me, I was a person that was a part of the scene early, and a lot of things that happened they happened because of stupid kids. I mean, it's on this side we think of these people as like almost godlike, but you cannot run from that. These people were teenagers. They were troubled teenagers, and I think the movie might be closer to how it actually was than we want to admit. So I think it can ruin your perception of black metal to watch it, because maybe black metal was not really as you wanted it to be, Ok, quindi ho chiesto delle impressioni su Lord of Chaos. Ho detto molte persone sono innervosite perché rovinava le figure divine, no? Sì. Però lui ha detto che faceva parte di questa scena all'inizio. Sì. Quindi dice alla fine tutto ciò è accaduto per ragazzi stupidi con problemi, e molto spesso non ammettiamo che alla fine alcuni di essi avevano grossi problemi, quindi può rovinare un po' la cosa, ma dice la gente non piace perché rende i loro idoli più umani, però alla fine della fiera, più o meno, ovviamente non romanzata come è stato nel film, quindi questo lo aggiungo io. Sì. Però lui dice che sono tutti quanti siccome lui c'è stato, alla fine la situazione non era così distante dall'altra. Ovviamente il film è romanzato, però dice io l'ho vissuto, quindi vi saprei dire meglio, rovinerebbe la prospettiva, lui parla proprio di ma anche la divinazione di certi soggetti, il fascino tra virgolette divino o dannato di certe persone, di certe situazioni. Ovviamente come ogni adattamento cinematografico ha il proprio adattamento, ci mancherebbe, però dice vedete che le situazioni non erano così diverse. Io approfitto, vi lascio un attimo a volo in diretta per risolvere una questione off screen, quindi lascio la parola ad Adimer per la prossima domanda. Allora, la mia domanda riguarda sempre da un punto di vista studio, diciamo così, nel senso che appunto nel 2020 hanno fatto uscire Dawn of the Damned,
e volevo capire un attimo com'è stato il processo per loro di registrazione nel pieno casino della pandemia, diciamo. So I was talking about the Dawn of the Damned, which has been released during the pandemic, and I think also recorded during the pandemic. How hard has it been to record that album during the peak, let's say, of the whole situation? We recorded it just when the virus hit the world. So we were in studio before the lockdown. So at the last days in the studio, the thing started to get serious. No one did know that because this was early, like in January 2020, I think. And by then we didn't know how this would go. We thought something would happen, but no one really knew. So when there was a lockdown, we had a lot of time to work on the videos. We did 3 videos. We had a lot of time to work on the promotion. We had a lot of time for everything, and we had a lot of time for the mix. So this was in our favor. You know, this was good for us. But because usually when we record an album, we still have to be on the roads. We still have to tour and do gigs. And then you work on the album in the weekdays, and then you gig on the weekends. And that is very stressful. So I think maybe this album reached a new level because we had time to think it through. You know, we had time to do the strategically correct things. But the bad thing was it also everything stopped. So I mean, in my as a Necrophobic member, I am still in the autumn of 2020 because I want to start to gig the album. You know, it has delayed us for 2 years, and it felt like we cannot work on a new album or anything. So it's a very strange thing. It was good and bad, you know. Ok, praticamente hanno avuto, allora, per Anarca, ti dico, secondo me nel 2020, ottobre 2020 è uscito il loro ultimo album, Dawn of the Damned. Gli ho chiesto com'è stato registrare nel periodo della pandemia, almeno presumibilmente nel periodo della pandemia. Quindi tutti in retroscena in questo periodo. Esatto. E praticamente adesso arriva la risposta effettiva. Hanno avuto la fortuna di iniziare e finire di registrare prima che esplodesse tutto il casino, nel senso che hanno finito in quel periodo di gennaio dove... Quindi praticamente abbiamo questa piccola chicca, perché poi c'è alcuni gruppi che fanno parte di questa live stream hanno fatto uscire, diciamo, il disco nello stesso periodo, quindi posso capire la frustrazione di non poterlo portare in tour. Penso che abbia parlato di questo, no? Esattamente, e praticamente di per sé non sapevano come sarebbe andata, perché appunto è iniziato tutto quanto nel momento in cui hanno finito di registrare, e ha detto che questa cosa gli ha portato sia svantaggi che vantaggi effettivi. Parlo prima degli svantaggi. Ovviamente non hanno potuto portare l'album fuori per 2 anni di fila, quindi adesso appunto stanno riprendendo a provare per fare i loro tour, eccetera eccetera. Però sono stati più vantaggi che il resto, perché ha detto hanno avuto più tempo per mixare, quindi più tempo per risolvere quei tecnicismi, che magari risolvere quei piccoli casini che vengono fuori in fase di mixaggio. E oltre a quello c'è anche stato più tempo per promuovere l'album in sé, per creare e realizzare i video, tutto quanto. Quindi diciamo che come ha detto lui, hanno raggiunto un nuovo livello da quel punto di vista. Ovviamente, avendo molto più tempo da starci dietro, hanno avuto modo di fare le cose fatte bene, perché ad esempio diceva sì, si è stupato tutto, però anche prima, quando registravamo un album, eravamo a lavorare sull'album durante la settimana, fare concerti nei weekend, quindi arrivavi che eri pieno fino all'orlo di tutto quanto. E quindi hanno gestito il tempo diversamente. Allora, Maestro, scusami, siccome siamo sui 57-58 minuti di diretta,
Facciamo gli ultimi 2 giri di domande. Che Sì, dici? perché tanto Adimar se ne deve andare fra un po'. Facciamo l'ultimo giro di una domanda a testa. Ok, quindi Così chiudiamo. Maestro, puoi andare Allora, tu. infatti io vorrei portare Sebastian anzi, facciamo una cosa. Sebastian deve scegliere altri 2 chitarristi fuori completamente dal metal estremo. Quindi sceglie lui, però uno dal jazz e uno fuori completamente dal metal e dal jazz fuori completo totale. Grazie a questi 2 musicisti deve andare a comporre un libro, allo stesso tempo deve andare a creare un film e allo stesso tempo deve creare una poesia. Come si chiamerebbero questi 3 capitoli? Il film, la poesia e il libro, grazie a questi altri 2 musicisti. Okay, so if you have to pick 2 guitarists, non-metal at all, let's say, for example, one jazz guitarist and one of another genre of music of your choice, who will them be? And also, if you have to pick these 2 guitarists and you have to write a book, a poem, and you have to also lay down a movie with those 2 people, what would be the name of the 2 guitarists, as I said earlier, and of these 3 things that you're going to make with them? Oh, it's a hard question. I think Neil Sean of Journey is probably one of the best guitarists in the world. You know, especially even better than people playing metal. But for non-metal, I think Neil Sean is a really important. And what can I say more? I mean, without Jimi Hendrix, there wouldn't be this kind of distorted rock music. So I think, and I think they connect because Jimi Hendrix invented what Neil Sean made to perfection. You know, when Journey started, he had a very Jimi Hendrix-like playing in Neil Sean, but he started to make the chaos of Hendrix more listenable, and they drifted into AR. So I think these 2 guitar players are very important. And if they would be a movie, poem, and book, A book, yeah. what it would be called? Yeah. A journey into the experience. Best reference. Ok, praticamente se dovesse pescare 2 chitarristi sarebbero sicuramente Neil, il chitarrista dei Journey, Minzega. e Jimi Hendrix, perché ha detto sono 2 personaggi che si collegano, perché ovviamente senza Jimi Hendrix non ci sarebbe quello che fa Neil adesso, quindi chitarre distorte, eccetera, eccetera. Quindi prenderebbe questo. E di per sé i motivi sono vari, appunto, anche proprio stilisticamente parlando, sono 2 personaggi molto molto bravi a suo parere. Ha detto che addirittura Neil per lui potrebbe essere il chitarrista migliore al mondo, quindi ha detto anche questa cosina qua. E se dovesse scegliere un titolo per il libro, il film e la poesia, sarebbe Journey into the Experience, ovviamente facendo riferimento ai Journey e Jimi Hendrix Experience. Grandissimo. Scusate. No, io voglio lasciare la domanda ad Adimere perché ho la domanda di rito del Calice. Lasciamo la penultima domanda di me, così lo congediamo e poi lasciamo la parola a poi c'è la domanda di rito, quella lì che facciamo sempre al Calice Nero. Vai, Adimere. Talking about guilty pleasures, what is your personal guilty pleasure in terms of whatever, maybe a movie or an artist, whatever?
So, one second, because I didn't say it in Italian, and my bad on that. Praticamente gli ho chiesto qual è il suo guilty pleasure, il suo sogno proibito, diciamo. Esatto, da un punto di vista artistico, quindi quello che nessuno sa, che tutti quanti fanno finta di nascondere. Sì. So you can now go on and tell us your guilty pleasure. When it comes to music, I wouldn't put it as guilty pleasures, but I'm a big fan of Madonna and David Bowie, for instance. I admire them deeply. They've invented themselves so many times with so much success. But for really guilty pleasures, at the time when I was really depressed, this was a couple of years ago, the only thing that could cheer me up was when pop idols like boy bands surprised their fans. You have these YouTube clips of this unknowingly fan that is going to a video shoot for something, and then comes his idols out and says, "Hi, it's me." That is something. It was the only thing that made me smile. I was so miserable, but to see these fans meet their idols in surprise, that was just it's a great guilty pleasure. Any other guilty pleasure, maybe, or just this mainly? This is I don't know. I think that's enough. That's it. Ok. Praticamente ha detto che come we are pulling the string too much. Praticamente lui, come piaceri nascosti, musicalmente parlando, ha detto Madonna e Bowie, perché ha detto che sono stati capaci di reinventarsi di continuo, comunque portando a casa successi su successi. E ha detto che per quanto riguarda il resto potrebbe esserci una cosa molto, molto particolare, perché lui ha fatto riferimento a 2 anni fa, dove era molto giù di corda, molto depresso, diceva, e ha trovato conforto nel vedere gli idol, quindi le boy band, tipo quelle, I think, Korean idols, or Japanese, or... Any, it doesn't matter. Any of them. Ok, quindi praticamente le boy band in generale che vanno a tipo i Backstreet Boys. Tipo. Esatto. I saw that video, so I can imagine. E praticamente stupiscono i fan di continuo, e quindi vanno a far piangere i loro fan, e questa cosa gli portava gioia, quindi ha detto che è rimasto molto, molto stupito anche da quello. Okay, last question of the evening, and Sebastian, thanks for hanging with us this hour. It's a really pleasure. Hope you enjoyed the interview as well as we do. I did, thank you. And of course, let's get in touch, because when there is something new about your project, Necrophobic, you are always a window open, a door open to Il Calice Nero. And thanks again for bringing your experience, your tales and everything about your music here. For us, it was a really pleasure. And I hope also the guys that are watching us on YouTube are enjoying it. Of course, the video will remain online, so to the guys that are not able to follow the live stream, it will be available anytime. The same link will be shareable, so you can share it and rewatch it as you wish, and with the device you want, basically from smartphone. And also we have a Twitch channel and a Facebook channel, so people can connect with us as well. The last question that we always cerca di farla filosofica. The last question that we said, and we don't need to translate it because people know about this question. Il Calice Nero, basically, it's the Calice, no? Could be a wine Calice, something that's like this, and it's both ritualistic and funny, because of course you have chatting with us, but we are also going in depth with the more artistic side, the more philosophic side, let's say like this. In your opinion, what is your favorite drink, the beverage that you love to be associated with necrophobic music? So let's say you have necrophobic music playing on vinyl, for example, or in cassette.
let's run with the fantasy, okay? And you have this drink, a drink that you say, okay, I cannot enjoy music without drinking this. How can be your favorite one and also the necrophobic drink, the way to go? So basically, I have to drink this to enjoy the music and to have this perfect mood. I don't know, the flame, the coach. I say, okay, I can enjoy the music like this. Yeah. I think for me myself, it's absolutely without the question black coffee. It's that's what I need, black coffee. But I think for the band Necrophobic and all the members, I think really good red wine is what makes the band come alive. So unfortunately, we have good wine and good coffee here in Italy. So yeah. you can. You prefer the espresso one, the little gunshot, or I actually if I don't like Americano. It's too weak. I want some taste in it. Strong coffee. Yeah. So I prefer black. So. Okay, so you are the first one that is not choosing a non-alcoholic drink to being associated with, but we love that black stuff and also black coffee too. So it's really thumbs up for us because, of course, I'm from Napoli, so the city of the coffee in Italy. So basically, for me, it's an honor the answer this. And the wine, which wine? A more sophisticated one or a very our homemade wine that usually something that puts like a fist in your chest, I think a powerful, good red wine is that just takes a sip to feel the power of it. It's with cheap wine you have to drink a few bottles to get some effects, but with a good, really good red wine you only need a glass. So no cardboard box wine. So okay. No tavernello. So, no tavernello. Okay. I don't know, ma in Svezia lo conosco il tavernello. Comunque non lo so. In ogni caso la risposta di Sebastian è esemplare. Caffè nero come la morte, dice non gli piace l'americano ma gli piace comunque il labello nero. Sì, l'espresso, io da napoletano posso solo approvare, infatti rimarchiamo l'orgoglio patriottico qua, no, del caffè. E come italiani dovremmo essere anche onorati della domanda sul vino rosso, dice non un vino ovviamente quello là da supermercato, infatti ho detto no, quello là in cartone. Quindi no tavernello, no, ho detto no, uno bello sofisticato, quello ma potente, sofisticato, corposo, che appunto dà proprio uno specchio, uno spettro totale della musica a 360 gradi di Necrophobic. So very cool answer, and thank you again, Sebastian, for hanging out. Thank you very much, Sebastian. Thank you. Of course, the Maestro is making the zine, the Arte Degenerata zine, so you will have your own copy as soon as possible. Again, guys, follow Necrophobic on their Facebook and YouTube stuff. Of course, follow the label Century Media. It's pretty well-known label, so you cannot go wrong with them. Of course, a big hug to Lorenzo and all the guys in Century Media. Guys, if you want to add something, if not, I will leave to Sebastian a few space to express himself before ending this live stream. Ragazzi, volete aggiungere qualcosa prima di dare la parola a Sebastian? È stato veramente un immenso onore avere Necrophobic sul Calice Nero. Piccolo programma, ma siamo stati veramente onorati con il cuore in mano. Okay, Sebastian, you can add what you want at the end. We, as a little channel that is starting growing up, for us is again a very good honor to have you here, and we hope you enjoyed the interview. So, without further wasting other time, I will let you finish this with the last question. First, let me answer one guy in the comment. Ragazzi, l'hanno detto a inizio intervista, loro si stanno concentrando sui Power Weekend, quindi in Italia ancora niente. People is asking about the return in Italy. You have some news about that? Not that I can tell. I'm saying that at the beginning of the interview, we said that you're mostly doing weekends. Yeah. So
like that. I don't have any dates yet that I can confirm. That will be on our website as soon as it's not something like that. But Ok, ragazzi, sul sito dei Necrophobic trovate tutte le date. Ok, Sì, perfetto. sono tutte le date. Okay, Sebastian, if you want to end with whatever you want to say at the end of this stream, thank you're you. welcome, of course. Thank you. Thanks a lot for having me here. It was a pleasure. And for all the fans out there, pour yourself some good black coffee and listen to Dawn of the Damned. Yeah. Thank you again, Sebastian, and to all the guys of Calice Nero. Be sure to follow us for the next interview that we will do. We have something new going around, so follow us on YouTube, Twitch, and Facebook. Again, thank you, Sebastian, and have a good night. Bye bye. Buonanotte. Bye. Okay.